Talking about things 1. Name each picture and use it to make a meaningful phrase. Some useful words have been given. प्रत्येक चित्र कशाचे आहे ते सांगून अर्थपूर्ण शब्दगट तयार करा. काही उपयुक्त शब्द इथे दिले आहेत. Answer. The pictures given are पुस्तकात दिलेली चित्रे खालील वस्तूंची आहेत. Apple, elephant, cup, ribbon, parrot, umbrella, eyes, house, oranges, cushion, socks, fan, mouse, flower, biscuit, star, mango, wall, rabbit, fish, tree, lion, stone, nose, man.